can work on the peripheric level here, Podemos trabajar en el nivel on the periférico pelvis, aquí to take away the tension, para retirar la tensión, in a way to lower down the stimuli that comes to the nociceptors. para reducir la estimulación que viene a estos receptores. So we have all the massage, the water, Tenemos the masaje, movement, agua, all these kind of movimientos, things. y todo ese tipo de cosas. We can work on the central level, Podemos trabajar en el nivel central, and the most effective tool here is the bond with the baby. y aquí el instrumento más efectivo Is the bond with the baby, es la vinculación emocional con el bebé. because then the woman can open up to the baby, go Luego with the la baby. mujer se puede abrir al bebé. But also, we will see after the 3 dimensions, cognitive level and cultural things veremos. about A través entonces de niveles el cognitivo, el cultural emotional y emocional. and the physical perceptions Y la percepción that física come from here. que viene desde aquí. And we can help expression Y podemos ayudar a la expresión, to unlock the tension of the labor. descargar la tensión del parto. Okay? So we have 3 levels: Hay 3 niveles: periférico, central, periférico, central and the answer of the pain. y transferencia del dolor. Okay? So, sorry. I like this sentence from Grantley Decreed in the 30s. Me gusta esta oración de Grantley Decreed. He say, maybe you can read it in Spanish. The modern woman in the 30s. La mujer moderna, a la mujer moderna no se le permite tener una experiencia consciente de sus sensaciones Física físicas here. y de su eco emocional. Here. Huh? Ella está privada de tener compensación de su experiencia consciente por la fuerza de lo que le podría dar su parto. Okay, so he could understand that there are both levels, the physical level, the emotional level. Nivel físico y emocional. So, here are 3 dimensions. Aquí tenemos las 3 dimensiones. The 3 dimensions I show you there in the brain, Las 3 dimensiones que yo les mostré aquí en el cerebro, they work all together, ellas van juntas, but they offer us different entering doors to the woman, pero ellos ofrecen diferentes puertas de acceso a la mujer, because women are different, porque las mujeres son diferentes, and if you find the way to come into contact with her, it's more easy. así que si le encuentras la forma de manejar esto es más fácil. So one is the sensory perceptive dimension, Una es la dimensión sensorial perceptiva, and she's responsible for the perception and localization of pain, y es responsable por la percepción y localización del dolor, and is linked to the thalamus. Thalamus is the central point in the brain where the sensations arrives. está vinculada al tálamo donde están las sensaciones, donde aparecen las sensaciones. And if a woman is more on this dimension, the approach is on the body. Si la mujer se encuentra en Touch. esta sensación, se acerca a su cuerpo. Then we have the motivational affective dimension, Luego tenemos la dimensión motivacional afectiva, responsible for the emotional reactions to pain and for the fight-flight reactions. responsable de las reacciones emotivas que llevan al ataque huida. And the organ is the limbic system, Y el órgano es el sistema límbico, where our emotions are. donde están las emociones. And then we have the cognitive evaluating dimension, Y luego tenemos la dimensión cognitiva, evaluación, and it's responsible for what we think about labor pain, responsable the de value lo que that we give to pensamos. pain, the value Evaluar. that we give to pain, and it's linked to the neocortex. Y está ligado al córtex. Okay, so all these 3 dimensions should be touched when we propose a labor training. Así que estas tres dimensiones deberían ser tocadas cuando proponemos un sistema del dolor del parto. But for every woman there is a different entering door. Pero para cada mujer hay una puerta de acceso diferente. Okay, so I just show you the methods that we have for every dimension. Los métodos que
tenemos Ah. para cada dimensión. So in the cognitive dimension, we La have dimensión cognitiva, what I propose to do, to propose a labor training before birth. propongo un entrenamiento para el parto. Not only prenatal education, you can embed it into prenatal education, No solamente educación clínica, podemos insertarlo en la educación clínica. but we can offer a class only for labor training Podemos ofrecer una clase solamente para el trabajo to prepare women to this. Huh? And go back a moment. What you see in red, didactic, suggestion, Lo que ustedes ven gymnastic, en rojo, didáctica, sugerencia y gimnástica, are the three tools son las tres herramientas that Grantley Decreed las que proposed to come over the symptom fear, tension, pain. Huh? lo que el autor entonces propuso para enfrentar el dolor. And I put it together with the dimensions. Y las puse juntas para esta dimensión. So in labor training, on the cognitive dimension, you have what he called didactics or information. Huh? Que lo que tenemos para el entrenamiento del parto es la didáctica. So information, coping competencies, problem solving are part of this. Competencia, resolución de problemas. Yeah. And with the cognitive dimension, you work before birth. Huh? During birth, maybe in the first part, if a woman needs to be oriented, it is a coping system, but afterwards the neocortex shouldn't work during labor. So you do it before birth. Huh? Debiéramos hacer entonces trabajar esta dimensión durante el embarazo, antes del trabajo de parto, no después, porque ya después no funciona la parte del córtex. Okay. Then we have the affective motivational dimensions, Luego tenemos la dimensión afectiva motivacional. and this part is suggestion. Huh? Suggestion and hypnosis, but not hypnosis as a technique, but like a dialogue with the limbic system. Huh? Tenemos aquí la parte de sugerencia. So positive words, talking with the woman, using words that explain her what is going on in her body, all these kind of things. Trabajar un lenguaje positivo para explicarle a la mujer lo que va a suceder. And we have the vocal analgesia, the voice. Tenemos entonces el vocoanalgesia a través de la voz. You can use the voice in a certain way that it goes inside and can really open up the cervix. Podemos utilizar la voz para que vaya hacia adentro y pueda abrir. And this is the most powerful analgesia because it takes the pain away completely, like epidural. Y es una herramienta muy poderosa, igual que la epidural, para aliviar el dolor. We have audio analgesia, Tenemos audioanalgesia, music or sounds that activates many endorphins in the temporal cortex. música o sonidos que activan las endorfinas en el Temporal cortex, here. Then all the massage, especially the global massage and the one we will do now. Huh? Luego tenemos masajes, The que global, vamos a ver, los generales que vamos a ver ahora. and all kind of things that favor the trance, Todas las cosas que pueden produce favorecer endorphins. la etapa de trance. The relationship with the baby helps very much. Yeah. Sometimes in difficult births, I ask the woman also if I know it as a midwife. Where is your baby? Huh? A veces en casos difíciles yo le pregunto a las mujeres, ¿y dónde está tu bebé? Also if I know where it is, no? On a physical level. En un nivel físico, saber dónde está. And maybe she says, oh, it's far away. No, a veces dice, está muy lejos. And then I tell her, call it. Y yo les digo que lo llamen. Explain it that you want to see it outside. Explícale que tú quieres verlo afuera. And when she connects with the baby, Luego ella se conecta con ese it bebé comes. y viene. Okay. And also the partner is here very important. Huh? Y también la pareja es muy importante. The partner as the sexual partner of the woman, the affective partner of the woman who can really hold her and guide her. Cumple un rol muy importante cuando la ayuda y la acompaña. It's the affective support that is important here. Loving people with the woman.
Huh? Loving people. Loving people is the woman. El amor expresado sobre la mujer. Okay. And then we have the sensory perceptive dimension. Luego tenemos la dimensión sensorial perceptiva, This is linked to the peripheral pain. ligado al nivel periférico. And here we have specific massages, Y aquí tenemos masajes for example, on the reflex points, or on certain points where you can release the tension in the pelvis. presionando ciertos puntos que pueden liberar el dolor de la pelvis. We have the deep massage that goes on the deep nerves, Tenemos masajes profundos que pueden liberar el sistema nervioso and they work on the nociceptors also. y los Nociceptors, nociceptori. And we have the superficial massage. They go through the superficial nerves on the skin and calm down the system. Y los masajes generales entonces que van a aliviar de la piel hacia todo el cuerpo. And then every body experience before and during childbirth, movement, body experience, feeling the body. Tenemos la experiencia corporal de cada uno antes y después del parto, los movimientos, las posiciones. And then we have TENS. Do you know TENS? Tenemos los TENS. Okay. This is the transcutaneous electric stimulation. Stimulazione elettrica transcutanea. You understand? It's a little machine who gives electrical impulses to the skin. You put it here and here. En esa posición. And activates the endorphins also. It's a technical instrument that improves the physiological process. Es un instrumento técnico que mejora La parte fisiologica. So some midwives are resistant to use these tools. Algunas matronas se resisten a utilizarlo, este tipo de herramientas. But I think that if there are no complications, no side effects, Pero sí creo que no hay complicaciones ni efectos secundarios, especially for the cognitive woman, it's a very good tool. especialmente para el área cognitiva, es bueno para la mujer. Then we have the sterile water injections. Do you know about these? They are very effective. We start now again to use them. One injection for 2 hours, you don't have pain or less Una pain. inyección, no hay dolor durante 2 horas. We use them, Este tipo de inyecciones usually use TENS more in the first part of labor. usamos los TENS en la parte del parto, del trabajo de parto. And sterile water injections in the second part. Before Este tipo de inyecciones en la segunda parte del trabajo de parto. Then we have the principle of second pain. Do you know about? If we Los dos tipos de principales dolores. of the second pain, the Segundo second. tipo de dolor. If we create an active pain with some painful reflex point, Si creamos entonces un dolor en los puntos reflexivos, then the gate control is occupied by this, and the labor pain can pass in the same way. el control de entrada So, se reduce. so it goes down with the pain. So you create a second pain, you forget about the first one. Yes. Okay. And of course, water. Por supuesto, agua. Water can also be in the affective motivational dimension when I need an environment where I can be more concentrated on myself. El agua también puede ser considerada en la dimensión motivacional para relajar. But water as an analgesic tool Pero el agua como herramienta analgésica should be cold, not cold, but cold under 35 degrees. Okay? Then it inhibits the transmission. 5 grados. Then it inhibits the transmission, the nerve transmission of pain. Puede inhibir entonces la reacción nerviosa del dolor. The cooler, the better. Mientras
más fría, mejor. But of course, the woman has to be comfortable. Pero por supuesto la mujer tiene que sentirse cómoda. But there are people in history, in the cultural history, they give birth in the cold rivers and in cold sea. En la historia hay casos entonces en que las mujeres tienen experiencias en ríos fríos, muy fríos, Or cold sea also. Huh? o en el mar. This is because of the pain relief. Por eso es porque alivia el dolor. Ah. Okay? And of course, acupuncture and pressure. Por supuesto, acupuntura y presión. And moxa. This comes from Chinese medicine. But, Y moxa relacionado con medicina china. but the research says that this is more effective than this. And it's more simple. La investigación dice que el tipo de inyecciones que están aquí son más efectivas que la acupuntura. ¿Cómo se usa el agua estéril en inyección? There are 4 points on the losanga de Michaelis. Hay 4 puntos en el ángulo de Michaelis. And you take a small syringa of insulin. ¿Sí? Jeringas. And Y se utilizan pequeñas jeringas. and you have to do a intracutaneous injection, not subcutaneous, intracutanea, to make a little ponfo. I don't know how to say it. With sterile water, because this hurts. This is a burning for some seconds. Very strong burning. And then it goes away. And you do it during contractions. And after it, you have a high activation of endorphins, and for about 2 hours, the woman doesn't feel much pain anymore. Por eso que durante el periodo de So in reducción, la mujer va reduciendo el dolor y ya no siente nada Oh, there are different points, many. You have to learn it. If you use acupuncture, pressure, and moxa, you don't know what it is. Moxa is like a cigar of Artemisia, of the herb Artemisia, like a big cigarette, a cigar. Like a cigar. A cigar Como un cigarro. with Artemisia. And you light it on, it's fire, and you heat for induction of labor. Ella lo utiliza. She uses it. Okay. Sorry, when you talk about vocal analgesia, it's about the vocalizations or a particular type or in general any vocalization? Both. There are techniques, they are very specific and very deep. Hay técnicas In Europe we use psychophonia, and it comes from France, from Michel Adam and Mary O'Shea, and she started a school about this. But after they learned how you can send sound to every organ, to in the skin and down, and or Le Boyer with his vocalization, singing, but every sound that's open is okay. Because you can do a sound with the throat closed, like ah, or with the throat open, ah, goes down, oh, yeah, different. analgesia, comenzó en Francia y la comenzó a promover Michel Odem, y luego en una escuela ellos comienzan a enseñar que al utilizarla, la vocoanalgesia, tanto en la parte posterior como en el útero, va a traer efectos de relajación. Okay. So we can learn about all these tools, and we can make an individual proposal for every woman. Así que por esto nosotros vamos a ser capaces de presentar una propuesta individual para cada mujer. And for the different stages of labor also. No? También para diferentes etapas del trabajo parto. Okay. Do you know about the metamorphic massage? ¿Ustedes conocen algo del masaje metamórfico? Who knows about it? ¿Quién sabe de eso? Only you? Okay, this is the one who can improve endorphins very much. Ese es el que podemos utilizar para mejorar las endorfinas.
So again, in preparation, in labor training with the affective dimension, you do relaxation through images, symbols, visualization, anchors, and you educate to pause between pain. So a woman has to learn to go very fast from tension to relaxation, and she can train with images or with something. Volviendo a la preparación o entrenamiento de esto, tenemos la dimensión afectiva, donde tenemos la relajación a través de imágenes, símbolos, visualizaciones, anclas, educación acerca de las pausas que ocurren durante las etapas de dolor y la comunicación intuitiva con el bebé. And they have to learn to change very fast from tension to relaxation. Y enseñarles a que se puede pasar muy rápido desde la relajación a la tensión. And in the sensorial dimension, Y en la dimensión sensorial, we work with contractions. trabajamos con las contracciones. What to do with contractions? ¿Qué hacer en el momento de las contracciones? How to move, how to breathe, and so. Respirar. Okay, so you have these two different changes. Así que aquí tienen ustedes estos diferentes cambios. Okay, I think that's enough. Creo que es suficiente. Okay. Yeah, maybe I can just say the difference between pharmacological analgesia and physiological analgesia. Veamos las diferencias entonces entre la analgesia farmacológica y la fisiológica. All methods have side effects. Tenemos aquí todos los métodos que tienen efectos secundarios. Below, none of the methods have side effects. Y aquellos que ninguno de los métodos tiene efectos secundarios. Up, the woman is passive with pharmacological analgesia and her reaction is inhibited. En la analgesia farmacológica, la reacción de la mujer se inhibe, las reacciones neurofisiológicas. And below, the woman is active. She's the one who has to work with pain. Y en la que está aquí abajo, la mujer es activa. Ella es la que domina. And yes, up the neurophysiological reactions are inhibited and down they were activated. Primero son las reacciones neurofisiológicas son inhibidas y luego son reactivadas. And another thing, the postpartum pain, Otra cosa es que el dolor breast, postparto pelvic floor is higher after this pharmacological analgesia es más alto cuando hay una analgesia farmacológica. because you don't have endorphins. Porque no están presentes las endorfinas. And postpartum depression is higher Y también also es más alto for the same de reason. depresión postparto. And with physiological analgesia is lower. Así que la analgesia fisiológica es menor. So you have always to think long term, Todo eso se ve a largo plazo, not only at the moment. no solamente en el mismo momento. Okay. Okay, that's enough for the moment. Es suficiente por el momento. Is everything clear or do you have some questions? ¿Tienen alguna pregunta o está todo claro? It's a whole system, and for every method we can study the method and learn about. Es todo un sistema. Para cada método tenemos que aprender de cada uno. But I hope that you have an overview. Pero espero que tengan una visión general. Okay? So we go to the massage that I want to teach you. Entonces vayamos a los masajes que les voy a enseñar. First I explain it and I show it on one of you, and then we do it together. Primero yo les voy a mostrar cómo se hace el masaje en alguno de ustedes y ustedes los hacen juntos. The technique is very simple, La técnica es muy simple, but the effect is very deep. pero el efecto es muy profundo. That's why you have to feel it on yourself, to believe in it. Por eso es que ustedes tienen que sentirlo primero para creer en ello. Okay. So can you stand up a moment? Puedes parar. Just with the back, so in this way. So we want
we want to activate the parasympathicus. Queremos activar el sistema parasimpático. Because when we take the tensions away and can open up the pelvis, Cuando queremos sacar de nosotros la tensión, there y is, abrir la le- pelvis, there is less pain because there is less resistance. hay menos dolor porque hay menos resistencia. At the same time, we can putting one hand on this part, on the lower uterine segment, we can take the tension here away. When here there is tension from the uterus. Al mismo tiempo podemos colocar nuestra mano ahí y reducir la tensión. And this position is very effective for reduce the pain. Este lugar es donde es efectivo la reducción del dolor. But at the same time, we open up the pelvis and the pelvic floor. Nosotros abrimos la pelvis y el piso pelviano. And this massage is very, very fast and effective to correct malposition and posterior positions. Así que este masaje es muy efectivo y muy rápido para corregir la Para el dolor de Malposiciones malas posiciones. and Posiciones posterior. posteriores. Both. Sí, posición Tú- posterior. todos. Maybe in 10 minutes the baby can turn. ¿No? Así que quizás en 10 minutos el bebé Because Giraría. the problem is always that the pelvis is closed and the pelvic floor is tensed. So if you can release, the baby can flex the head and turn. a veces entonces el bebé no puede salir porque el piso pelviano está tenso. Así que si nosotros lo relajamos podemos girarlo y sacarlo. The baby does the work. Nos ayuda a girarlo y a sacarlo. El bebé se gira, ¿no? The baby, the baby does the work. Sí. The baby. El bebé es el que hace el trabajo. So you can use it for both, for all kind of dystocia in labor and for labor pain. Podemos hacer este masaje para el dolor del parto y también para las distorsiones. And also for induction of labor. Y también para el periodo de inducción del parto. Para inducir el trabajo. See? Because always when you activate the parasympathetic system, the body can do what he has to do at the moment. Siempre en el sistema parasimpático el cuerpo sabe lo que tiene que hacer en ese momento. So if you take tension away and the baby and the mother is ready, they start this Así labor. que si tú sacas la tensión, la mamá y el bebé están listos para el momento. When you have a dystocia in labor caused by stress, Entonces, pero si tenemos distorsia, Sí. the dynamic, dystocia dinámica, tenemos la dinámica distosia, and do the massage, y hacemos el masaje, then first the contractions go away. así que primero se van las contracciones. And the woman maybe sleep or go back to homeostasis. Así que quizás la mujer vuelve a dormir o vuelve a la homeostasis. And then at a certain point she pushes you away and starts with a normal rhythm again, and push the baby out. Así que en So- cualquier momento ella empuja y vuelve a su estado normal. It happens what the body needs. Sucede dentro del cuerpo. Okay, now I show you just a moment the parasympathetic system. We have the parasympathetic nerves, they come out here Tenemos el nervio parasimpático aquí. at the occipit, and one part go to the face. Una parte va hacia la cara. And it's called, Occipital. Sí. you can see so? Okay. Can we take pictures? Yes, of course. If from behind, maybe. Anyway. And they go to the face. That's why when it's called the social parasympathicus. Se llama This one. el Parasympathicus social, sí, parasimpático social. the high one. That's why when we do a massage on the face, Por eso que cuando hacemos un masaje en we, el rostro, we open up the pelvis also. abrimos la pelvis. So, and then the vagus nerve goes here, El behind, nervio vago, toward here the shoulders and about here. tenemos los arcos de los hombros. Here he goes inside the body to the different organs. Adentro del cuerpo, los diferentes órganos, He doesn't go through the spine. no a través de la médula espinal. And then we have another outlet on the sacrum, Y luego tenemos otro centro where the en el sacrum. sacro. And the parasympathetic nerves from here go to all the organs in the small pelvis. Y aquí el sistema parasimpático va hacia todos los nervios involucrados. And this is the visceral parasympathicus. Ese es Visceral. el parasimpático visceral. Visceral. Okay.
So what we will do in this massage is Haremos that en este masaje. one hand is on the visceral parasympathicus, and one hand is here in this curve where the vagus nerve comes out. And only this releases the activates the parasympathicus. It's like it's based on the law of polarity. Se basa en la polaridad inferior. No, we touch both poles, the upper Tocamos ambos and the lower pole, and this activates the el nerve, inferior para que se activen, the whole system of para que parasympathicus. se active todo el sistema parasimpático. And it's based on polarity. Y el espacio en polaridad We have Está basado en polaridad. it's based on polarity. It's based on We have a positive and a negative pole. con lo positivo y negativo. And connecting positive and negative pole, the energy can flow Y al conectar el polo positivo con negativo, la energía fluye, like electricity. como la electricidad. It's the same. Lo Huh? mismo. But we do another little thing more. Y haremos otra cosa más We go with our small finger. con mi pequeño dedo. We will search her coccyx. Buscamos su coxis. And we go on the point of the coccyx, Vamos al punto del coxis, where the ligaments of the elevator of the pelvic floor are. donde los ligamentos de elevadores de la pelvis se encuentran. Levatorani. And so we can release the pelvic floor, the whole pelvic floor. Así que podemos liberar todo el piso pelviano. Because when the pelvic floor, who closes the pelvis, Cuando este piso que cierra la pelvis is tensed, se extiende, no, está tensado. está tensado, Then we close the bones. cerramos los The huesos. sit bones are closed. Los huesos de And the cierran. middle part of the pelvis is closed, so the hair can el área central de la pelvis está cerrada. So if you can lose this tension, Si tú puedes liberar esta the pelvis tensión, can open. entonces la pelvis se abre. Okay. Is the principle clear? ¿Está claro? Okay. So can I show it on you? Sí. Maybe you can lie down in the middle and you come around and look how I put my hands on. I just take my shoes off. Can you explain her that she should lie down? And can you lie on this side, on your, here? ¿De lado? You see? See? Maybe so come on this side to see. Come closer to see. Make yourself comfortable. And maybe you can push this knee a little bit, okay, like this. So the first thing always is just to take very slowly contact with the body of the person. Contacto muy lento con su cuerpo. Just to start a relationship, because it's a relationship. And as I have to activate the parasympathicus, Pero como tengo que activar el sistema parasimpático, it's important that myself, I go into the parasympathicus. que yo también conozca mi sistema parasimpático. And that means to be slower, to be slow, to slow down. Para reducirlo, para hacer Sí, yo. Quiere decir que para que activar el sistema parasimpático de ella también tiene que empoderar su propio sistema parasimpático, porque si tú estás agitada, no vas a poder. So in this moment, I go into a relationship with her and I slow down myself. Of course, I have to be with the woman. I can't think to other. I have to be there in a relationship. Tengo que estar allí en la relación. Okay, boy. Can I now go to look for your coccyx? Tocar tu coxis, So I search her coccyx and I start by the sacrum. lo busco primero. And then I find where the sacrum goes into the coccyx, and you know the coccyx is like this. So sometimes you think you are at the point, but you have really to go a bit inside to find it. And I can ask her if she feels that I'm there. Here is also. Que el ejercicio
se vea para no Okay, interrumpir. we are here. ¿Sí? And when Que I vean para no interrumpir, yo no le interrumpo lo que está haciendo ella. and when I have find it, I put my small finger here, Debo colocar una vez que encuentro el coxis, debo colocar mi dedo mi meñique and I turn my hand y giro mi mano in a way to cover the iliosacral joints. de una forma para localizar las punturas Iliosacral. sacrales. Okay? So it's not this, No es de esta posición, but this. sino esta. Huh? And then I can leave the tension. Y ahí puedo yo liberar la tensión. It's important that the point is there, but I don't have to push. El punto esté allí. Huh? Sin tener que, I don't have to push. No, no. tener que empujar. But the point should be the point where the coccyx is. Por Okay? eso es que tengo que encontrar dónde está el coxis. Okay. And then I adjust my position because I have to be comfortable, and the other hand goes here Voy a between, ajustar mi posición in this curve between shoulder and para neck. ir a tocarla. Ah. And then I start with my breathing. I breathe slowly and imagine that my breath goes, maybe colored or how I like, from one hand to other through my arms and shoulders in a circle. Luego comienzo con mi sistema de respiración a transferir el paso como si pasara desde mi mano hacia su sistema, subir desde su útero hacia su cerebro y luego que pase a mi cuerpo nuevamente. We start with one direction and then maybe change, why we are going forward. It's yeah, mentally, we start with this, and then it comes from alone at a certain point, if you are in intuition. And Aquí tenemos la intuición. I just imagine, Comienza a moverse solo. and I imagine always that everything is flowing like a river. Y yo me imagino entonces que todo está fluyendo, igual como un río. Okay, and when I feel this flow, Cuando yo siento este fluir, with the right hand I make a little movement, just, con mi it's mano not a derecha- pressure, con mi mano derecha hago un pequeño movimiento as to move the skin, como solamente para mover su piel. but dynamic. It's like Esa es la dinámica. this. And this is to activate the flow and the energy. Eso es para activar el flujo y su energía. And I do it for some time and then I stop and go back to breathing. Así que lo hago por algún tiempo y luego me detengo y vuelvo a hacer el trabajo de respiración. And then again, and I find the Luego rhythm nuevamente, between doing and not doing. paso entre hacerlo y no hacerlo. Usually after a while I can feel warmth or pulsating. Después de un tiempo siento más Calor. tibio, seguro, calor, Or the movement of the bones. o siento el movimiento de los huesos. Then I don't have to activate very much, no? Así que no tengo que activar mucho. If I feel that it's rigid or cold or nothing is going on, then I move more. Si siento que está rígido, que está frío o no sucede nada, entonces activo más. This is the whole technique. Esa es toda la técnica. And we stay maybe in pregnancy longer, in labor until something changes. Podemos practicarlo en el embarazo o en el trabajo de parto. So this could be enough, Así que esto es suficiente. but if you want to do more specific for pain, after a while you can leave very slowly one hand, and then maybe I turn to her and go here on the lower uterine segment with the other hand. Eso es suficiente, pero si quieren hacer algo más avanzado, vamos con la mano izquierda hacia la posición del útero, hacia el segmento uterino. Segmento uterino basso. And so I have the baby between my hands also. Entonces también tengo al bebé entre mis manos. And I have a big relaxation opening on this part, Tengo aquí un trabajo de relajación abierto and the baby can come down better y el bebé puede bajar de mejor forma. and engage. So, and the same, we move a little bit, Movemos un poco, always with the right hand. The left hand doesn't do siempre la anything. mano derecha. Same thing. And when we leave, always very, very slowly, because otherwise it's a shock for the woman. First, Cuando la dejamos tiene que ser muy Like lento, this. muy lento. De otra forma va a ocurrir un shock. and then very, very slowly. Muy, muy lento. I think we open up more and more and more. Y abrir más y más. And it's good if at the end
you give a little contact to the feet, just to bring the energy down. Es bueno si terminamos con el contacto en los pies To bring the energy down, para hacer que baje la energía, because the baby has to come to the earth. porque el bebé tiene que venir a la tierra. Okay? Then leave. Okay. Thank you. ¿En qué momento del trabajo de parto se puede hacer este masaje? At every moment when you need it. Lo que pasa es que cuando la mujer está con mucho dolor, es muy difícil que coopere, que colabore en este deseo de querer. You can do it in labor, you can do it in every position. The woman can move, she can stand up, she can be on all fours. You can go on with your hands, off, on, off, as she needs. You go with her. Sacando, poniendo sus manos según lo que ella necesite. Is it better if we use the partner doing this? Si tiene un problema obstétrico, es mejor que lo haga la matrona. If it's just for pain and help labor, the partner can do it. O si no, lo puede hacer él. If it's just for, solo per dolor or to facilitate labor. Para facilitar el parto. If she's in active labor, would you suggest that during the pause and then leave her free to move to do whatever she wants during pain and then come back, or what? Yeah, you have to adapt to the woman. You can do as she likes. Ella pregunta en qué momento lo sugiere. En el momento de la Está en fase activa, se hace la pausa. la pausa. Claro, pero después que la deja libre y la deja que ella se mueva. It depends. ¿Qué sugiere? Y ella dice que depende. Que hay momentos en que la mujer está cansada y busca la posición de lado, aunque esté en una fase activa, Sí. y ahí puedes ocupar ese momento cuando está cansada y se tiende de lado y tú puedes adaptar justamente ese masaje. Pero for the pain, can you stand up a moment? I'm a model now. She's the husband. Maybe she's leaning on the husband. I can do this. Leaning forward. I can't stay like this. Or she's sitting on a chair, or she's on all fours. So, and usually, once you are there, they don't want you to go away because it helps very much with the contractions. Usually, once you are there, during contraction, they don't want you to go away. Durante la contracción no quieren que te vayas. So also if she moves, I can go with her. I just hold the hands or stay like this, nobody knows what you are doing. No. Just it's small energetic. Permanezcan ahí haciendo que fluya en todo su cuerpo. The only thing is that always the right hand has to be down. Pero lo importante es que siempre tiene So que ser la mano derecha. you have to adapt Tienes que because of the adaptarte polarity. Left hand where? debido a la polaridad. Left hand is here In the neck? in this curve, and or here on the uterine segment. La mano izquierda entonces va a estar en el... Pero no en el pubis. No, just on the lower uterine segment. That's here, over the pubis, just over the pubis. Más baja del útero, que es el segmento uterino. But just try first, and after we can talk about. To Traten de feel, we hacerlo, can después feel van a it. ver. But you use it as the woman, during contractions, between contractions, as the woman guides Yes, you. yes. But you can use it either. Yes. ¿Y el movimiento de la piel también durante la contracción no es Sí. molesto? No. But you go with her anyway, Sí. But usually it helps very much. Así.